A sua condição chama-se Síndrome de deficiência do canal semicircular superior, que é o resultado de um pequeno buraco que se formou no seu ouvido interno. É uma doença bem rara e difícil de diagnosticar. Essa sensibilidade ao barulho é porque você pode ouvir tudo o que se passa dentro do seu corpo, e os ruídos externos são ampliados.